Ladies and gentlemen, the reigning Piña Festival Queen from Ipoh National High School, Limeberry Linaga. Ladies and gentlemen, your 7 lovely candidates for Piña Festival Queen 2024. Let's go! She's my only one. Ang ako Ormocana girl. She Cabalera girl. Di na ko siya ilisa. Everybody! 1, 2, 3, go! A big round of applause to our 7 official candidates for Piña Festival Queen 2024. And to the performers, the Ormocanon Hip Hop Crew and the Navi Boys, Johnson, Ed Lloyd, and Gino. And now to say hello to the people of Ormoc, the city of beautiful people, here are your 7 lovely candidates for Piña Festival Queen 2024. We begin with candidate number 1. Maayong gabi, dakbayan sa Ormoc. Ako si Charlene Angel Custodio, 19, gikan sa Eastern Visayas State University, Pundok, Sidlakan! Amihan Gonzalez, 18, from Western Lady College, Pundok, Kasadpan. Maayong gabi, dakbayan sa Ormoc, ug malipayong pagsaulog sa Piña Festival. Munet Paula Mangkal, 19, gikan sa barangay Don Felipe Larazabal, mapasigarbuhong nagarepresentar sa Pundok Hamtatamsi. Viva San Pedro y San Pablo! Maayong gabi, mga guwapha o guwapo nga Ormocanon. Ako, si Rafa Monica Fernandez, 20 anyos ang panuigon, gikan sa Barangay Linaw, mapasigarbuhong nagarepresentar sa Pundok Mapasalamaton!
Viva San Pedro! Viva San Pablo! Viva Piña Festival! Viva, viva, viva! Good evening, city of beautiful people. I am Dorian Luna or Ernie, 17, representing STI College Ormoc, Pundok sa Nagkahiusang Ormocanon! Viva San Pedro y San Pablo! Viva, viva, viva! Maayong gabi, syudad ng Ormoc! Ako si Princess Jane A. Navarro, napulo og 5 ang panuigon, ug mapasigarbong nagarepresentar sa Barangay Ipil, Pundok Madasigon! Maayong gabi, Ormocanon! Jezreel Pacadar Madriaga, 18, from St. Aloysius Institute of Technology, representing Pundok sa Pamilyang Aloysius!